deciding. Okay. Okay. Yeah. Complicated peru, but I think pretty much what everybody follows. Sliding is basically manam they slide into your DMs kada. So that is that, and then deciding. Obviously, adi chala long way actually for anybody sliding to deciding. What a love story anta nenaithe vinna tarvata. If it is success, if it is a success. సో వెరీ అంటే ఒకప్పుడు ఏమంటారు సీతారాములు, శివపార్వతులు, రాధాకృష్ణులు ఒక జంటలాగా ఉండాలి అలా అనేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ స్లైడింగ్ టు డిసైడింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటే దెన్ నేను అసలు అరేంజ్ ఇట్స్ స్టోరీ రిటర్న్ ఇన్ స్టార్స్ అంటా నేనైతే. బికాస్ ఫ్రమ్ స్లైడింగ్ ఇన్ టు యువర్ డిఎమ్స్ టు డిసైడింగ్ యూ హ్యావ్ బోత్ కమ్ అ లాంగ్ వే అని. అంటే బికాస్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్, ఐ డోంట్ మీన్ టు సే దట్ ది సిచ్యువేషన్ ఇస్ బ్యాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇప్పుడున్న లాట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ కన్నా యునో indecisiveness కన్నా పీపుల్ లో ఉన్న లాట్ ఆఫ్ థాట్స్ కి కూడా స్లైడింగ్ టు డిసైడింగ్ కి ఇట్స్ అ లాంగ్ వే టు గో. సో అప్రిషియేట్ దెమ్ ఫర్ స్టిక్కింగ్ టుగెదర్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అని అయితే నేను చెప్తాను కంపల్సరీ. అండ్ నేనేం చెప్పట్లేదు దట్ దోస్ హు డోంట్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అని. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇట్స్ వావ్ ఫ్యాక్టర్. నేను ఎప్పుడు యుఎస్ లో వాళ్ళు హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ మ్యారీడ్ అంటే వీ హావ్ బీన్ మ్యారీడ్ ఫర్ 16 years అంటే వావ్ ఇట్స్ అ లాంగ్ మ్యారేజ్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది వాట్ దట్ మీన్స్. బికాస్ ఫర్ 16 years in India doesn't mean anything. 16 years okay. అక్కడైతే 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు అంటే కొంచెం ఏమన్నా. Exactly. Yeah, but over here 16-17 years if people look into as a milestone reach అయింది అన్నట్టు. Yes. సో స్లైడింగ్ టు డిసైడింగ్ అన్నప్పుడు నేనైతే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సే క్లాప్ హ్యాండ్స్ చప్పట్లు కొట్టండి, సెలబ్రేషన్ టైం అంటాం, పార్టీ టైం అంటాం. Yes. But a nice point. I mean, good point to have it in our current theme, and I hope listeners will also interact on this one whenever they get some chance. Yeah. So let's say ఒకప్పుడు for people to అంటే ఒక మ్యారేజ్ అన్న తర్వాత కెరియర్ అనేది ఒకళ్ళకి చాలా ప్రయారిటీగా ఉండేది, ఆబ్వియస్లీ హస్బెండ్స్ కి. అండ్ దెన్ అంటే ఐమ్ టాకింగ్ వే బ్యాక్ ఒక 50s 60s ప్రాబ్లీ ఈవెన్ 70s టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా, ఆర్ మేబీ కొంతవరకు 80s 90s దాకా కూడా. బట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఒకళ్ళకి యూనో దర్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ టు దిస్, రైట్? ఒకటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దెన్ యూ లీవ్ యువర్ హౌస్, యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కష్టపడి చదువుకుంటారు, వాట్ ఎవర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంతా అయినాక you leave everything and then just get married and then move on into a new house, new relation, new life and everything. And all the women used to do is about cater to the husband's life goals, ambitions, and the husband's family traditions, their value system, and be the support system for the husband. Now 2026 ki vaste ivalti rozuna if a woman is looking to get married or a man is looking to get married, then they clearly know anukuntunna, you know, they clearly know that okay, they clearly know that okay, let's just take a breather here and we'll come back in just a quick second.
ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు 2026 లో ఇద్దరు అమ్మాయి అయినా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఐ హ్యావ్ అ కెరియర్, యూ హ్యావ్ అ కెరియర్, ఐ హ్యావ్ గోల్స్, యూ హ్యావ్ గోల్స్, సో హౌ డు వి వర్క్ ఇట్ అవుట్ టుగెదర్, మనం ఇద్దరం కలిసి ఎలా జర్నీ లీడ్ చేయాలి, ఆర్ హౌ కంపాటబుల్ కెన్ వి బి విత్ ఈచ్ అదర్ అనేది ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డూ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఈచ్ అదర్ సీరియస్లీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ దట్. అబ్సల్యూట్లీ. అది ఐ థింక్ మాట్లాడేటప్పుడే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది నో బ్రెయినర్ దట్ ఇది అయితే ఇఫ్ మై కెరియర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ అన్నది. బికాస్ నేను చూసిన కేసెస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆబ్వియస్లీ అన్లెస్ there is some this thing we put it across that yes, మాకు కూడా కెరియర్ కావాలి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ వీ వాంట్ టు పర్స్యూ దట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ డూయింగ్ దట్. అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దట్ నేను వర్క్ వెళ్ళేసి వచ్చి మళ్ళీ ఐ విల్ ఎండ్ అప్ కుకింగ్ ఫర్ యూ, క్లీనింగ్ ఫర్, నాట్ దట్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్, నేను అది బ్యాడ్ థింగ్ కాదు అని చెప్పట్లేదు. బికాస్ లైక్ దే సే, some days you're exhausted, some days you just don't want to do anything. Correct. Other days you're just like nakem cheyalani ledu ani. But at the same time మీ partner ki kuda if you give that respect and that space, that is what is important right now ani meer career paranga where we are compromising on the career ani adigte, yes, career is important and obviously we put that. And I don't know people, maybe I should know or why I don't know and telidu. I don't know why I don't know people who have never put that ఆ ప్రస్తావన పెట్టలేదు ఎవరు, లేదు నేను ఐ గివ్ అప్ మై కెరియర్ ఫర్ యూ అన్నప్పుడు. అన్లెస్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఎట్ అ హైలీ అంబిషియస్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఇంకా నాకు కెరియర్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ యువర్ కెరియర్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు స్కోర్ హై అన్న వాళ్ళు తప్ప. సో దట్ ఈస్ మై opinion. Yeah, Girigar మీరు అనుకుంటారు? Yeah, 100% agree with Srividya garu, and because this is 2026 we are talking about, and definitely career comes first and then the priorities of home and taking care of whether you are tired or not in the evening, everybody both should complement each other, like in terms of homemaking things and all that. So ఆ విషయంలో నేను అగ్రీ అవుతాను. అండ్ బట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ జనరేషన్, ఐ థింక్ లిటిల్ బిట్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఇది నేర్పించుంటే బాగుండేదేమో అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు. ఎవరు నేర్పించుంటే అంటే పేరెంట్స్ కానీ లేకుంటే మన ఎల్డర్స్. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇండివిజువాలిటీ లేకుంటే ఇట్లాంటివి కొంచెం ఏమన్నా మనకి అంటే వాళ్ళకి అవగాహన ఉందో? ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి అదేం చెప్పట్లేదు కదండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంబడి టీచ్ యూ అట్లాగా. కానీ నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అప్పట్లో లైక్ వి టాకింగ్ 50s 60s ఎస్పెషల్లీ ఆ టైం నుంచి కనుక చూస్తే ఎర్లీ ఏజ్ లో పెళ్లిళ్ళు అయిపోయేవి. దే యూస్ టు బి వెరీ యంగ్, ఒక బ్లాంక్ స్లేట్, ఇంకా ప్రపంచం మీద ఒక అవగాహన లేకుండా, ఇంకా జీవితం మొదలే పెట్టకుండా ఒక రకంగా అడల్ట్ లాగా, ఇంకా ఫుల్లీ వాళ్ళకి మెంటలీ కూడా దే వర్ నాట్ దట్ మెచ్యూర్డ్, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు అండ్ ఈవెన్ అబ్బాయిలు ఫర్ దట్ మ్యాటర్. మేబీ సమ్టైమ్స్ దే గ్రూ టుగెదర్, దే బిల్ట్ లైఫ్ టుగెదర్ అండ్ దట్ వాస్ ద ఫేజ్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే కదా. అక్కడి నుంచి ఇవాళ రోజు people are thinking about marriage after they are graduated, after they start working, their career first focus, career set అయిందా, నేను నా ఇండిపెండెంట్లీ నా ఇన్కమ్ నాకు ఉందా, నాకంటూ ఒక సేవింగ్ ఉందా, నాకంటూ ఒక ఫ్యూచర్, ఫైనాన్షియల్ ఫ్యూచర్ ఉందా చూసుకుని, and then meanwhile they go through what they go through. And there is this unfortunate statistics that we can see. Last time కూడా మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి I'm not going to do too deep into it. But then there's depression that is taking a faster pace in the younger generation for whatever reasons, right? And then they go to therapists and they go through some their own way of dealing with that silos, those down moments, and then they now have trust issues also. అంత ఈజీగా జనాల్ని నమ్మేసి అబ్బాయిల్ని ఊరికే ఏమంటారు పికప్ లైన్స్ కి పడిపోయి ఫ్లాటర్ అయిపోయి, జస్ట్ బికాస్ యూ సే ఓ యు ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, యు ఆర్ లైక్ ద శ్రీలీలా ఆఫ్ ద టైమ్స్ అని అనంగానే పడిపోయి అట్లా అంత ఆ ఫేజ్ లో లేరు అమ్మాయిలు. నౌ దే ఆర్ లైక్ ఓకే లెట్స్ టాక్ రియల్, లెట్స్ బి రియల్ హియర్, అండ్ దెన్ లెట్స్ ప్రాబబ్లీ ఓకే. అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఇష్యూ విత్ దట్ ఆల్సో. అంటే ఎవరైనా నాతో ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడినప్పుడు నా జనరేషన్ వాళ్ళు, ఓ ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు అసలు అబ్బాయిని హౌ మచ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డూ యూ హ్యావ్, హౌ మచ్ సేవింగ్స్ డూ యూ హ్యావ్, వాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ అని అడుగుతున్నారు ఫర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. అండ్ ఐమ్ లైక్ దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్, అది జరగాలి, అదే కదా అవ్వాలి. బికాజ్ అలా అవ్వనందుకే చాలా చాలా
అడ్వర్సిటీస్ జరిగినాయి చాలా మంది విమెన్ లైఫ్ లో. సో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ చేంజ్ అని నేను 100%, no సో doubt about it. నౌ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ రైట్, చదువుకున్నారు, ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ప్రపంచం చూస్తున్నారు, నలుగురితో కలుస్తున్నారు, ఎక్స్పోజర్ ఉంది, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సోషల్ మీడియా ఉంది. It's both good and bad, but if you take it in a positive side only, then they have a lot of exposure. Now they know things, they are more matured. Yeah. So వాళ్ళకి తెలుసు నాకు ఏం కావాలి, నాకేం వద్దు అనేది క్లారిటీ ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అండ్ ఓకే, లెట్స్ come back to other topics, which is like about communication, adjustments, compromises, and all that is a different thing. We'll come to it. But yeah, నాకు one thing I want to add here is నాకు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా తొందరగా పెళ్లిళ్ళు చేశారు అని. ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ దాన్ ఫిజికల్ మెచ్యూరిటీ, లైక్ ఏజ్ వైజ్. బికాస్ ఐ హావ్ మై ఫ్రెండ్ హూస్ ఆల్మోస్ట్ as my age only. తను ఇంకా షీఈ్ నాట్ రెడీ ఫర్ మ్యారేజ్ yet. For her it will take a long time, and all of us know that for her to understand and enjoy marriage కొన్ని రోజులు పడుతుంది. But at the same time she's not rushing It's into their it. journey. Everybody Yes. has their journey. I think that is fine. Yeah. That's totally fine. Okay, మంచి పాట వినేసి వచ్చేద్దాం. మీకేమైనా ఒపీనియన్స్ ఉంటే we are ready to hear it. Interesting topic.